பண்ணும்போது வரணும். ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் படத்துக்கும் கரெக்டாக இருக்கணும், விஷுவலுக்கும் கரெக்டாக இருக்கணும், சாங்குக்கும் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த பேலன்ஸ் தான் படம் முழுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். Prithvi has been absolutely adorable because at the start of the schedule, we tease him because he seemed a bit reserved when we were in front of the camera. So it was, well, I think the unit took the opportunity to find someone to tease, and well, Prithvi was it. But he was smart. He's the quiet smart one. He kind of outgrew that. Like post the first sked, he was right there on the ball, committing to Dev in really confidently, and it certainly was again fun working with him. Working with Vikram and Prithvi was a first for me. Vikram is, we fondly refer to him as Kenny Sir, and I think I got that familiar with the terminology because Abhishek has always called him that. It was wonderful working with him because I think he went through the challenge of working in Hindi for the first time, as he's in the Hindi version as Dev, and he was playing Veera in the Tamil version. I'm sure he has had a blast working on a movie like this, and especially when you get to play both parts, albeit in two different languages. And I'm sure this one is definitely going to be way up there in the experience, in his entire experience of movie making. இந்த பயணம் ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஃபோன் காலில் இருந்து. நான் இஃப் ஐ ரிமெம்பர் ரைட், கேரளாவில் வந்து ஒட்டப்பாலம்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல ஒரு மலையாள படத்தோட ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் அ பேட் ஹேபிட் ஆஃப் நாட் பிக்கிங் அப் மை கால்ஸ், எஸ்பெஷலி இஃப் ஐ டோன்ட் நோ ஹூஸ் காலிங். ஸோ ஒரு மெட்ராஸ் நம்பர்லேருந்து நிறைய வாட்டி மிஸ்ட் கால் வந்துட்டே இருந்தேன். ஐ டென்ட் பிக் அப் பிகாஸ் ஐ டென்ட் நோ ஹூ திஸ் வாஸ். மை நம்பர் ஹேட் கான் அவுட் டியூரிங் தோஸ் டேஸ் அண்ட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு பிக் அப் அன் அனானிமஸ் கால். பட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஃபார் ஒன் ஹோல் டே மிஸ் கால்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது அந்த நம்பரில் இருந்து. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கு, ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் மனோஜ் பிள்ளை. அவர் வந்து சந்தோஷ் சிவனோட அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்போ மலையாளத்தில் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஏர்லி மார்னிங் மனோஜ் வந்து என்னை கூப்பிட்டு சொன்னேன், நேற்று ஃபுல் டே மெட்ராஸ் டாக்கீஸ்ல இருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன், இன்னைக்கு மறுபடியும் கூப்பிட போறேன், ப்ளீஸ் கால் அட்டென்ட் பண்ணுன்னு சொன்னேன். ஸோ ஐ said I didn't know it was மெட்ராஸ் டாக்கீஸ். So then again, morning ஒரு 10:30 ஆகும்போது I got another call from that same number and I picked up. And it was from Madras Talkies. They told me that Manisa would like to meet you. உங்களால் எப்போ சென்னை வர முடியும்? So I said, I'll just talk to my director and tell you. So I talked to my director and I said, listen, I have to go because, it is Mani Ratnam. So he said, yeah, fine. In 2 days' time we have a day off, so you can leave. So I called back and said, without shooting I'm free, sir. So if it's okay that I come after 2 days, I'll come then. Then I said, okay, sir. Ticket no, I said I'll come because I didn't know what it was about. So the 2 days after that, one morning I flew into Chennai and I came to Madras Talkies and Manisa was waiting. He was in the office. அப்படியே ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போய் ஹாய் சார், ஹலோ சார் சொல்லி என்னை உட்கார வச்சு he just straight started telling me a subject and it was about 3 characters and at the end of the subject he just without any and even while he's telling me the story I'm thinking in the 3 characters இது நான் இந்த படத்தில் நடிக்கிறியா, no, am I doing one of these characters? I had no idea. He was just telling me the character. At the end of that he said, so the other 2 people are being played by Vikram and Ash. I'd like you to play this character. And the first question I really wanted to ask was, so why me? But obviously நான் கேட்கல. But that was what really came to me because நான் இந்த படத்தில் பண்ண கேரக்டருக்கு I'm sure Mani Ratnam could have got anybody. He could have spoken to any actor for this. So the fact that he chose me, why, was the first question I wanted to ask. But I didn't. I said, sir, definitely. I mean, it will be a privilege. And I asked him, Eppo, sir, during what time are we looking at shooting the film? He said, I'm looking somewhere in September, October. என்கிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, he didn't even, he didn't want to take a screen test, photo shoot, nothing. I was imagining that I'll have to go through all this,
to eventually have the privilege of working with Mr. Maniratnam, but he did nothing of that sort. And he told me, all I want to do is, in the படத்துக்காக நீங்க physically transform ஆகணும். He said, I want you to lose weight and look really fit. See, Vikram, everybody knows him, but I think I've known him for a very, very long time. Probably one of the most hard-working actors I've ever seen in my life. Vikram, I admire பண்ண தான் முடியும். The kind of effort he puts in. I still remember, நாங்கெல்லாம் 6:30 we have to leave the hotel to go to the location. நான் ஒரு 6:35 6:40 ஆகும்போது போய் குளிச்சு ஹரீடா ஸ்டேர்ஸ் கீழே வரும்போது, can you be working out? ஒர்க் அவுட் பண்ணி போலாமா ஓகே ஒரே ஒரு செட் ஒன் மோர் செட் அப்படி பண்ண அப்புறம் கேரவனில் குளிச்சு he'll be on time in the sets. He's a very, very hard working actor. I don't think I've seen many actors who put in such kind of effort off screen for their films. And ஒரு பயங்கர ஒரு God given gift இருக்கு. In Malayalam we say வேஷ பகர்ச்ச. ஏன்னா Kenny he's done both. He's part of both the versions, Tamil and Hindi. ஹிந்தியில் நான் பண்ண தேவ் கேரக்டர் கெனி சார் தான் பண்ணுறேன். தமிழில் Vikram is the protagonist, Ravana protagonist, Vikram is playing. அதில் இந்த வேஷ பகர்ச்சா மலையாளத்தில் சொல்லும்போது what it means is how an actor can slip into a character and look like the character. இதில் பெருசாக appearance எதுவும் டிஃப்ரென்ஸாக கிடையாது விக்ரத்துக்கு. Because we had to shoot it simultaneously, for both the characters he's maintained more or less the same appearance, but somehow he looks different. Somehow he looks different, he behaves different. So it was a complete privilege to have shared so much time with Vikram on and off the screen. From the way you do a bench press to how you conserve your energy in the cold while shooting at night in Ooty, he knows so much about the whole affair of being in cinema. It's outstanding to be with him. And Aishwarya Rai, she's I think big enough today to be called a legend, but she is one of the most beautiful women in the world. She's a legend, probably one of the biggest figures in Indian film industry. Keeping all that apart, of all the actresses I've worked with, probably the most professional actress I've seen. So prepared. Over a short munadiyum, she is so prepared about what she has to do, and she's got such clear ideas about how to approach the shot and what kind of space she has to give to the other actor to make the shot look convincing. Very, very professional. Tamil பண்ணும்போது she used to come and